अल साथीहरु तपाईलाई स्वागत गर्दछु रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामीले तपाईलाई प्रोमो पनि देखिसक्नु भएको छ, अगाडि इन्ट्रो पनि देखिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी तपाईले टाइटल थम्बनेल पनि पढेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। आज हामी इजरायलमा हुँदाखेरि हामीले एउटा गाई फार्महरु एउटा हैन कि पाँच ठाउँमा हामीले भिजिट गर्ने अवसर पाएका थियौं। त्यो बेला मैले देखेका कुराहरु यहाँनेर तपाईलाई समराइज गरेर एउटा ब्लगमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँनेर समराइज गर्दाखेरि ती कुराहरु हामी काउ फार्महरु भिजिट गर्यौं, गाई फार्महरु। त्यसपछि अर्को हामी क्याटल क्वारेन्टाइन स्टेसन भन्ने छ। क्वारेन्टाइनको चाहिँ अहिले यो कोरोनाले गर्दा क्वारेन्टाइन शब्द धेरै सुनियो, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया अनि पोर्चुगलबाट त्यहाँ ल्याइने भेडाहरू लगायतका अनि सानाती क्याटल बाच्छाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर तिनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर तिनीहरू ठिक छन् भन्ने भइसकेपछि क्वारेन्टाइनबाट अनि जसको फार्म हो त्यहाँ लिएर गइन्छ। डाइरेक्ट बाहिरबाट डाइरेक्ट ल्याएर आफ्नो फार्ममा राखिदैन, क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ त्यहाँ है। अनि सबै कुराहरू उपचारहरू गर्नुपर्छ। अनि क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि चाहिँ के हामीले बुझिरहेको थियौँ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईले हामीले हेर्छौँ अब त्यहाँ चाहिँ सुक्खा हावा छ, त्यसकारण पनि क्वारेन्टाइन गर्दा सजिलो छ, ट्रान्समिसनको रेट चाहिँ कम हुन्छ लो मोइस्चरले गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर छ, लो ह्युमिडिटीले गर्दाखेरि। र अरु कुराहरू पनि हामी यहाँनेर गर्छौं। र बाख्रा फार्ममा गएर बाख्राको सबै भिडियोहरू चाहिँ फुटेजहरू डिलिट भएछ। जतिसँग छ जति मसँग छ त्यो कुराहरू चाहिँ म तपाईलाई यहाँ सबै कुराहरू शेयर गर्छु। भिडियो लामो हुन सक्छ तर भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ खालको छ। तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो पनि प्रतिक्रिया पनि अवश्य दिनु होला। आउनुस् यो भिडियोलाई अब हामी सुरु गरौँ। र मैले यस्तो धेरै भिडियोहरू हालिसकेको छु। ती सबै भिडियोहरू तपाईले युट्युब च्यानलमा गएर हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। प्लस रबिन पौडेल च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरिहाल्नुस् अनि भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र आउन सुरु गरौँ यो भिडियो। अब हेरौँ, सुरु भएर धेरै कुराहरू छ। हेलो एभ्रीबडी, वेलकम, सलाम, नमस्ते। आज हामी चाहिँ अब गाई फार्मको लागि भिजिट गर्न जाँदैछौँ। अलमोस्ट 5-6 प्लेसेसमा जान्छौँ हामी विदिन द आरावा है, इनसाइड द आरावा। या गाईलाई कसरी पालिएको छ, बाख्राको दुध कसरी पालिएको छ, अर्थात् डेरी म्यानेजमेन्टको कुरा जति यहाँ भएको कुराहरू सबै हेर्छौँ हामीले। अब एक्ज्याक्ट के ठाउँमा जान्छौँ, कुन ठाउँमा जान्छौँ, लेट्स सी है। अब हामी राइट, हामी चाहिँ अब पादुरामाको फर्स्टमा चाहिँ मोडर्न डेरी फार्म इन इरान जाँदैछौँ, इरानमा जाँदैछौँ। अब लेट्स सी, यहाँ काम गर्दाखेरि देखिरहेको फार्म हो यो बाहिरबाट। इनसाइड के छ, भित्र चाहिँ के छ, लेट्स गो। यो सब साइलेज हो है यसको। Optimally, when the temperature gets to 39 degrees Celsius, it's time to cool down the cow. All right? Optimally versus reality. Anat and the workers do what they can to keep the cows under 39 degrees Celsius. It isn't always possible. There's time constraints. There's only one shower facility here. And so you only have one showering in the entrance to the milking parlor. But ideally, we want to always keep the body temperature of the cow under 39 degrees Celsius. When it rises above 39 degrees Celsius, the first thing to be harmed by that in a dairy cow, the first thing I mentioned it on the bus is, see who was listening, reproduction. Okay, the first thing is the cow will be less likely to conceive when she's inseminated. She may be seen in heat, but the heats will not be efficient heats. And the fetuses will not be viable fetuses. And so the first thing that is harmed by hyperthermia in the cow is reproduction. Okay, when it gets over 39.5, we start affecting ovarian function and things, and so she won't even be in heat. Okay, but the cow can still be producing milk pretty close to her genetic capacity as long as we keep her feeding properly. Over 39.5 degrees Celsius for 6-8 hours of the day, then her milk production will also be depressed. So we use these monitoring systems now to help the manager decide how much to shower the cows, how long to shower the cows. Okay. Every year, she renegotiates the contract with the creamery, and they compete. And they compete for her milk. Yeah.
The creameries. It's a fluid milk, which is most of Israeli dairy produce is fluid milk, 3% pasteurized milk, right? That is where most of the milk is offered to the consumer, and that's where most of the milk is consumed. But there's also cottage cheese and white cheese, the things that you have for lunch and for breakfast, right? That's coming from the Israeli, the local production. We have a lot of pressure for European and Australian dairy products to be sold on the Israeli market, and there's regulation, government decisions as to how much they allow importation of dairy products to compete with local production. राइट अहिले चाहिँ भित्र मिल्किङको काम भइरहेछ अनि मिल्किङ हुँदाखेरि चाहिँ सब सेन्सरले गर्ने रहेछ भुँडीमा चाहिँ रोमनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा तिनीहरूले सेन्सर राख्ने अनि यसको टेम्परेचर चाहिँ 39 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि भयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ नुहाइदिनु पर्ने रहेछ त तातो छ नि त आराबामा त वेदर अनि बाहिर चाहिँ पानीहरू राखिएको छ यसरी यो पानीहरूले के गराउँछ भन्दाखेरि पानीभित्र जान्छ र चिसाउने काम गर्छ अनि त्यो हाम्रो जुन निस्किने कचौडाहरूलाई चाहिँ सफा गर्ने काम गर्छ अनि यो साइडमा चाहिँ यहाँ सबै हामीले देख्न सक्छौँ काउहरू छ काउहरूको मेन यिनीहरूको कुरा भनेको यहाँ राखिरहेको थियो अगाडि अब मिल्किङको लागि चाहिँ प्रिपेरेसन गराउन अनि यता लिएर जाने होइन अनि त्यसपछि यहाँ काउहरू यता गयो अनि यिनीहरूको सेक्सन छ क्या अब यो सेक्सन त्यो सेक्सन त्यो सेक्सन त्यो सेक्सन गरेर सेक्सन छ अनि यता चाहिँ फेरि बच्चा पाउनेहरूलाई पनि छुट्टै राख्ने छ त्यस्तो भइसकेपछि सेक्सन छुट्याउने अनि चिज चाहिँ नि अब यता बाहिर कति गर्मी छ यहाँ चिसो आइरहेको छ होइन अब यो कसरी चिसो गराइरहेको छ यिनीहरूले यो ग्यासहरू फालेर त्यसै गरी गरेर अब हाम्रो नर्मली बाहिरको टेम्परेचर भनेको अराउन्ड 44 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र यिनीहरूले गराउनु पऱ्यो भने अब 39 भनेको म्यान हो तर यिनीहरूले कतिसम्म गराउनु पऱ्यो भन्दाखेरि धेरै घटाउनु पऱ्यो 10-20% नै घटाउनु पर्छ होइन यिनीहरूले चाहिँ गराउनु पर्ने खासमा भनेको 15 देखि 20 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि त धेरै घटाउनु पऱ्यो त्यसको लागि पनि यिनीहरूको लागि यो च्यालेन्जेस छ क्या अब अनि यो सेक्सनको लागि मिल्किङको लागि ल यो यहाँ छ अनि अब बच्चा डेलिभरी भइसकेपछि काउको डेलिभरी भइसकेपछि यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो बच्चालाई छ नि अब मेललाई चाहिँ यिनीहरूले फेरि मेल हुर्काउने छुट्टै छ यिनीहरूको फार्म र फिमेललाई चाहिँ यहीँ राखेर फेरि अनि त्यसलाई चाहिँ हुर्किन दिएर अनि फेरि पछि मिल्किङ गर्न सुरु गर्छ अनि यो चाहिँ यो के गरिरहेछ भन्दा यो हरेक दिन जोतेर यसलाई चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेनको लागि राख्ने होला यहाँ जब गर्मी बढ्छ यहाँ ल्याउने हिँडाउने गरिसकेपछि चिसो हुन्छ जब हामीलाई पनि गर्मी बढ्छ हामीले चाहिँ चिसो पानीमा खुट्टाल टेक्यो भने चाहिँ भने गर्मी परेपछि चिसो पानीमा खुट्टाल टेक्यो भने तातो हुन्छ भने चिसो हुन्छ भन्ने मान्यता छ त्यसै गरी यसरी राखिन्छ यहाँ पनि मोइस्चर कायम गर्नको लागि यो मोइस्चरको लागि है छ यो मैले हल्का अघि ग्यास भने मोइस्चर यो पानीको बाफलाई चाहिँ यहाँ छरिएको छ किन भन्दा मोइस्चर पनि चाहिन्छ र चाहिँ ह्युमिडिटी चाहिँ यहाँभित्रको चाहिँ धेरै छ बाहिरको ह्युमिडिटी सुक्खा हावा चलिरहेको भए पनि भित्र चाहिँ धेरै राम्रो छ ह्युमिडिटी सो छ काउ फार्म भेरी गुड इट्स लुक्स लाइक भेरी गुड एन्ड यो इजरायली हेलिस्टोन हो इजरायली हेलिस्टोन चाहिँ विश्वमै रेकर्ड राखेको छ सबैभन्दा बढी दुध दिने एक दिनमा भनेर धेरै दुध दिन्छ यसको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ सो हाई छ होइन उसले चाहिँ अगाडि 75 लिटर्स भनेको थियो एक दिनमा एभरेजमा चाहिँ 37 लिटर्स चाहिँ यसले दुध दिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो भित्र ओके अब हामी यहाँ सक्न लागिसकेका छौँ अब फेरि हामी अर्को फार्ममा जान्छौँ यहाँकोमा टोटल्ली मैले बुझ्न सकिनँ वा के भयो त्योमा चाहिँ होइन नेपालमा यो फरक देखेँ यहाँ पनि हिलोमै गाई छोडेछ अनि हिलोमै के त्यो हाम्रो डिजिजहरूको लागि कन्ट्रोल गर्नको लागि डिजिजको स्प्रे गर्छ भन्ने मैले बुझेँ यहाँबाट बुझ्दाखेरि अनि हिलो चाहिँ चाहिन्छ कि
वाइल्ड लाइफ भन्छ नि जङ्गलीपना चाहिँ यिनीहरूलाई चाहियो नि त नेचुरल रूपमा जानुपर्छ यसले खुल्ला हामीले बाँधेर पाल्छौँ डोरीमा स्टेज दिने भन्छ नि हाम्रो स्टेज छैन नि त यहाँ यिनीहरूलाई फ्री फिल गराउनलाई चाहिँ स्टेज नदिने भने स्टेज फ्री गराउन देख्यो भने हामी चाहिँ पानी भोक लागेपछि मात्रै पानी दिने चलन छ अब मन लागेको दिन दिने घाँस हुने यहाँ चाहिँ के देख्यो भने पानी पनि उनीहरूलाई फ्रीली दिए देख्यो कि उनीहरू जुन बेला एसिड छ जुन बेला खानु बेला त्यही बेला पिउँछन् आफ्नो स्टोरीले हामी यसै हेर्दै कुरा गरौँ किन भन्दा हाम्रो बस समय वैद्य सो यताबाट यो दुध दिने मिल्किङ काउबाट हामी यहाँको बच्चातिर गइरहेको छौँ होइन बच्चातिर गइरहेको छौँ ब्रिडिङ छ यहाँ अनि त्यसपछि यो सेक्सन वाइज सर गर्ने रहेछ र कोहीलाई चाहिँ बढी यो चिसो चाहियो नि कोहीलाई नचाहिने पनि हुँदो रहेछ क्या अनि मेल काउ छ नि त्यो बिफहरूलाई मासुको लागि चाहिनेलाई चाहिँ धेरै टेम्परेचर भए पनि हल्का फरक नपर्ने तर यो मिल्किङको लागि डेरी काउलाई चाहिँ ट्याक्क जति हो त्यति चाहिने कि टेम्परेचर धेरै भयो भने नराम्रो थोरै भयो भने नराम्रो ब्याउनीहरू यो मासुको लागि होइन यो थारोहरू हुन् थारोहरू हुन् कि बच्चा थारा गाईहरू हुन् अहिले अब यो हुन्छन् भोलि पर्सि यिनीहरूको लागि टेम्परेचर मेन्टेन गरेको छैन हेर्नु न ए घाम छ ओके अहिलेको चाहिँ यहाँलाई हाम्रो स्टेसन भनेको क्याटल क्वारेन्टाइन स्टेसन Jafar, okay? Here and pay the import station rent to keep the animals here because they are great at converting food to meat while they're in quarantine because of just the conditions that we have here in the Arava. Keeping the water system. यो ट्रकको टायर धुनलाई पनि यस्तो फटाउबाट गरिया रहेछ कि सर यहाँदेखि होइन त्यसपछि ओके अब हामी चाहिँ सिपतिर जाँदैछौँ 683,000 cattle and sheep per year. Yeah. And we saw the farm in Khatseba. That is the local farm. It's a local sheep. Yeah. Two places in Israel that they are going to feed them, and from them they cannot sell to other people. The Australian want to know also in cattle where you feed them. And they check the places. Every few months, they're coming somebody who guide and checking the place here. And if it's not stay in the standard of the Australian, you cannot get cattle or sheep from Australia. त्यो सिपहरू अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको आज 8 दिन भएछ हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब 8 दिन सकेर अब यहाँबाट पठाउने हैछ त्यही भएर यहाँ पानी सानी राखेर अब यसले शुद्ध बनाएर यहाँबाट चाहिँ बाहिर पठाउने बाहिर चाहिँ ट्रक आएर बसिरहेको हुन्छ अनि ट्रकले चाहिँ सर राखेर अनि लिएर जान्छ है यो फेरि भित्र लानेर बाहिर ल्याउनेको ठाउँ छ अब यता पछाडी टोयलेट पनि छ सबै कुराहरु शुद्ध गरेर टक्क राखिएको छ मेन प्लस पोइन्ट भनेको यहाँको लागि मौसम रहेछ यो मौसमले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न सजिलो भइरहेछ भन्छ अब मोइस्चर भयो सापेक्षिक आर्द्रता भयो भने चाहिँ ह्युमिडिटी बढी भयो भने चाहिँ रोगहरु ट्रान्समिटेड हुने चान्सेस धेरै हुन्छ रोगहरु कम ट्रान्समिट हुन्छ यो हावा सुक्खा छ त्यसपछि ह्युमिडिटी छैन त्यसले गर्दा पनि है अब क्याटल क्वारेन्टाइन स्टेसन पनि हामी भिजिट गर्न सकियो जो फार्ममा परानमा छौं अब परानमा आइसक्यो डेरी फार्मलाई हेर्नु So right now he's on 34 liters of milk per day. He doesn't do much cooling, right? He doesn't rely on doing much reproduction during the summer. He uses the cooler seasons of the year for most of his reproduction, right? He doesn't even try to inseminate his cows in the summer, and so he hasn't invested in a lot of cooling facilities in order for that. He'll shower his cows. He'll about the least of anybody here in the Arava, but he has a lot of air. You can feel here that it's even more comfortable in a lot of the parts of this farm right here than it was on Adan 2 hours ago, right? And we're much closer to the middle of the day. For one thing is geography. They're on Faran, the Wadi Faran here. There's a really good airflow that's coming from down the canyon and through here almost 24 hours a day. It tends to be one of the coolest spots in the Arava
just for geological reasons, and it's a good reason to build dairy farms here. Yeah. Because we still have the dryness, we have all the other advantages that we have of reducing disease and things of the sort here. But Iran has a microclimate which is unique and a little bit cooler than most other parts of the Arava. Okay, and you'll find these little pockets of microclimates that you can work towards your advantage as farmers as well, keeping that in mind. No two plots of land, even if they look the same, are the same. Right? You know your land and know the wind and you can do a lot of good things. That's what I wanted to show you here, is that not all Israeli dairy farmers use the latest toys and the fanciest electronics. Most of his milk, of the high production, he'll do more in the fall, winter, and spring. In the summer, we're now in the midst of the hottest part of the year, 34 liters per day. Very few of your farms in your countries will be producing 34 liters a day, even in the best of seasons, right? And that's what he's doing here. So here, I just wanted to briefly show you. अहिले चाहिँ परानको रेडीमा छौँ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँको मेन कुरा सानो मात्रामा गरिएको छ, स्मल अमाउन्टमा गरिएको छ। अनि माइक्रो वेदर चाहिँ माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यहाँको फरक छ। उता हामी जहाँ बाहिर काम अगाडि गयौँ इरानमा भन्दा यहाँ चाहिँ टेम्परेचर धेरै कम हुन्छ। त्यो मानेमा पनि हल्का यसको लागि कुलिङको लागि फ्यान मात्र नर्मल फ्यानहरू युज गरिएको छ। मोइस्चरको लागि अरू सामानहरू युज गरिएको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ फर्टिलाइजेसनको लागि एउटा रिप्रोडक्सनको लागि उहाँहरूले चाहिँ समरमा मात्र चुज गर्नुहुन्छ कि विन्टरमा चुज गर्नुहुन्छ कि उहाँले इन्सिमिनेसन चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ। हाम्रो रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ मेन यो टेम्परेचरले हिट ठान्ने भनेको चाहिँ रिप्रोडक्सनलाई हो मेन है। त्यो हुन्छ। गाईहरू त ठुलो ठुलो छ। अब अरू कुरा सबै यस्तै हो, यहाँ देखिने कुराहरू सबै है। भर्खर जन्मेको बाछो यसलाई चाहिँ करिब कोही ठाउँमा चाहिँ जन्मिने साथै छुट्याइन्छ, कोही ठाउँमा चाहिँ जन्मेर 3 दिनमा छुट्याइन्छ। आमाको दुध चाहिँ दिँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ मान्छेले बनाएर तपाईँ डब्बाहरूले भाँडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट खुलेर अनि अब माउ भयो भने राख्ने हो, बाउ भयो भने चेकआउट। परानकै अर्को फार्ममा हो हामी आइरहेको अहिले है। यहाँ पनि ठुलो छ। अब रमाइलो छ। हेर चकित परिया छ, अरू केही छैन भन्छ। यो गाईलाई थुनाइलो भएर छ क्या, फेरि 3टा थुनबाट दुध दिन्छ। मिसिन लाउनु गाह्रो भयो दुनी होइन, एउटा थुन 3टामा लाउँछ नि त मिसिन। वाट इज दिस? कतौडा हेर्नु, कतौडा खै कतौडा हेर्नु कत्रा हो यार। कतौडा त ठुलो छ। ओहो त्यो गाई यार, एउटा गाई हेर्नु न दुध खाइरहेको के हो? पहिला दुध छोडिहाल्छ यार। देखिएन उहाँ त यार खतरा छ यार। गर्छ नि त्यो के गरेको छ? ए सेन्सर राखेको छ यिनकोमा नि। सेन्सर राखेर तापक्रमहरू चेक गर्न यताउता चेक गर्न अघि भनेको थियो इरानमा। सेन्सर त खुट्टा राखेको छ नि त त्यो मा झऱ्यो अनि त्यसपछि उ गरेर अब यहाँ आइयो। ठाउँको नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन। मिल्किङ हल भनेको छ। यो बाख्राको मिल्किङको लागि होला होइन, गरिदिनुको लागि होला। लेट्स गो एन्ड सी है। Dairy farms here in Arava,
right? You don't see any bulls on the farms here in the Arava. There are here and there farms in Israel that still do use bulls, but also on an exceptional basis. Okay, when the goats come in, they are identified electronically. Every goat has a tag on their leg or around their neck, and every goat is identified electronically. Okay, that's versus Yossi Owen on Faran, where he has no electronic identification. Right? So every goat is identified, and the amount of milk that she produces twice a day milking, will be recorded and registered on the computer. The reason being that they have about 300 goats. Yeah, and it's very hard to keep track of 300 goats without a computer, without an automated system for doing that. So this is goats have 2 udders. They don't have 4. Cows have 4 teats, right? And goats and sheep have 2, right? So the milking machine is designed accordingly. It's an automated milking machine. When there's no milk left in the udder, the machine automatically drops off. It's an automatic cleaning system also to clean the milk. The milk then is collected in the tank that you saw outside that is attached to the tractor. So that's a difference. The difference in every other milking system you saw here in the Arava, the milking tank was a refrigerated milking tank, so that the milk is very quickly cooled down to 3 degrees Celsius. Here, the milk is just put in that tank, and at the end of the milking, the tractor connects up, and that tank is then transported directly to the creamery. So an hour after milking, the raw milk is already starting to be processed at the creamery, which is here on site on the kibbutz. Okay, so that gives you an idea of the actual milking system. So when they'll bring in a whole line of goats, they put food in the trough at the heads, right? So all the goats go in there and lock up. Obviously, they don't have enough machines to milk all the goats at the same time, so they will hook up a machine, go down the line, skipping like every other goat, and then when the machine drops off, the milker, right, sees, oh, she may make sure not to hook up to a goat that's already been milked, right? Mm-hmm. The milkers themselves have to be very aware of what they're doing, but also the electronic system says, oh, no, she's already been milked. Yeah, and it won't start taking milk from a goat that's already been milked. And then so they move to the next goat, and then the line goes out, and then the next group comes in. Okay? How the goats trap here? Goats will be stand here? Yes, they'll stand with their heads there towards the window facing out, with their head in the feed trough. Yeah. So they're getting corn and grains there as their bait to stick their heads in there and stand there quietly while they're being milked. So one important question. Why do we need to keep the goat farming instead of cow? Cow gives more milk like that. Yes, she does. So you tell me, why would we produce goat milk when we have the option of cow's milk? Yeah. Can you tell me? The nutritive value. Huh? The nutritive value of the goat milk is different. High protein? The milk of goats is higher in fat, but not higher in protein. It's usually a higher fat. The milk of goats and sheep tastes different. The cheeses taste different. It's a different niche. It's like saying feed sheep mutton versus beef. Different cuts of beef. Some people like ground beef. Some people like the different cuts of meat, and some people like goat's milk, and don't like cow's milk, and goat's milk per liter on the Israeli market, I think brings 4 times the price. So if a liter of raw milk, the dairy people sell for something like 1 shekel 54, 1 shekel 50. 1.5 shekels per liter, per kilo of milk. Goat's milk, raw, when it's produced, they will earn 6 shekels. Okay, 6 shekels per liter for a goat's milk. And normally, how many liters goat can give?
Normally, day. how many liters can a goat give? Yeah. So a goat is roughly like 60 kilos when she's full size. So that's about 10th the size of a cow. Yeah. And so she produces milk accordingly. Yeah. So a very, very high producing goat very, very high producing goat at her peak lactation will produce up to 6 liters here on this farm. The usual average is about 4 liters, and at the end of lactation it'll be close to 2 liters. Okay, 2 liters per goat. So each animal is producing a lot less, and you still have to treat her, you still have to vaccinate her as an individual animal. Yeah, we still have to have the facilities, but she's smaller, and it costs a lot less to buy a goat and to raise a goat than to buy a cow and raise a cow. Okay, so it's some people would say smaller animal, easier to deal with, or they just prefer goats. And so they'll choose to be goat farmers versus cow farmers. After the goat get deliver a baby, and then likewise in the cow, we separate them with the mother, or we put with them. Okay, so they're here on this farm. They keep one kid with the mother one kid with the mother and nursing off of the mother. Yeah. Until 2 months of age. But I'll ask again. Yeah. Okay. Oftentimes we have twins or triplets from goats. We really want twins and triplets from goats. That's also a big difference. Yes. Is that each goat, when she gives birth to relatively a smaller fetus, which grows a lot faster, but it's a relatively small fetus, and of the dairy types of goats that we have, usually there are twins and oftentimes triplets. So you're producing a lot of goats per each lactation cycle. Now each lactation cycle is also shorter than cows. The total lactation cycle is usually 10 months. Okay, the goats that they use here are not seasonal breeders. That is to say that they will reproduce irregardless of the sun cycle, whether it's spring or it's fall, as long as they have the conditions, the feed and things of the sort to come into heat and the males are available, they will reproduce. So these alpine goats that they have here in Eots Madar are not seasonal breeders. They will breed throughout the year. Yeah. So usually they have a birthing from each goat once every 9 months or so. So it's 5 or 6 months lactation. Yes. During the lactation, they're breeding her. ल हामी सबै कुराहरु गरेर आइयो हल्का के थकाइ लागिरहेछ अब घर सुत्नु पर्ने छ